హలో హాయ్ నేను మీ పల్లవి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ పల్లవి చిలుకమారి బ్లాగ్స్. వెజ్ మంచూరియాని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేయండి. ముందుగా క్యారెట్ను తురుముకోవాలి. 2 tablespoon corn flour, 2 tablespoon మైదాను వేసుకోవాలి. టేస్ట్కి సరిపోను సాల్ట్, 1 tablespoon కారం, కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం ఫుడ్ కలర్, ఇవన్నీ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం మంచూరియా లాగా రౌండ్ బాల్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని రౌండ్ బాల్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ పెట్టుకొని ఆయిల్ హీట్ చేసుకున్న తర్వాత అందులోకి అన్ని మంచూరియాలను వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా మంచూరియాలు ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటిని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. క్యారెట్, టమాటో, పచ్చిమిర్చి, వెల్లిపాయలు సన్నగా తరుక్కోవాలి, కరివేపాకు. ఇప్పుడు ఒక కళాయి తీసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న వెల్లిపాయలను వేసుకోవాలి. అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత కరివేపాకును కూడా వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి. క్యారెట్ ముక్కలను కూడా వేసుకోవాలి. అవి అన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా వేసుకోవాలి. వీడియోను స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూసి ఒక లైక్ ఇవ్వటం మాత్రం మర్చిపోకండి. అవన్నీ వేగిన తర్వాత సాసెస్ వేసుకోవాలి. గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, సోయా సాస్,
వెనిగర్ వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. మనం వేసుకున్న సాసులు, ఉల్లిగడ్డ, పచ్చిమిర్చి అన్నీ వేగిన తర్వాత కొన్ని వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న మంచూరియా బాల్స్ను ఆ వాటర్లో వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఒక 5 minutes కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ మంచూరియాలను సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.